கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் தெளிவா. கேம் சவுண்டை கம்மி பண்ணிடலாம். வந்து கேம் சவுண்டை கம்மி பண்ணணும். பார்த்துட்டு இருக்கேன். பார்த்துட்டு ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. Hogwarts Legacy Part 8 4 நாள் கழிச்சு 3 நாள் கழிச்சு போடுறான்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக சொல்லணும். இந்த கேம் இப்போ பார்த்தாலும் இதே சவுண்ட் ஒழுங்காக கேட்கலாம் இருக்கலான்றாங்க இந்த இடத்துல. ஓகேவா இருக்குன்னு நம்புறேன். இப்பயும் ஓகே இல்லைனா கஷ்டம்தான். அப்ப பார்ப்பேன் என்ன ஏதுன்னா. சரி பார்க்குறேன். பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நன்றி. தடவை என்ன பண்ணோம் மறந்துட்டேன். எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன். என்ன ஏதுன்னே மறந்துட்டேன். ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஏய் என்னடா இது சஸ்ஸா இருக்குது. மாடி உட்காந்துட்டு இருக்கா மாடி. இரவு வணக்கம் மாதேஷ். இரவு வணக்கம். லீவை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்றேன் மாதேஷ். போனையோட ஆரம்பிப்போம். அது நல்லா Revelio. Yes, I told you. You're very clever. Clever? Incendio. Happy now? Revelio. But I'll allow your limp vocabulary. This disillusionment. I'm invincible. Revelio. யாதவா ஏன்டா பேரை மாத்திட்டு வரேன். ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு பேரா சரியாடா. டாமிக் 07 Revelio. Bye 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 bye. Bye bye bye. இது வேணாம் எல்லாம் போதும் உனக்கு 4 சட்டை 2 பேண்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாமா. பயமா Revelio. பத்திரம்.
Say my name correctly. Adavan, 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 Adavan. எதுக்கு இவ்வளவு நேரம் இது பண்ணிட்டு சரி ஆறாயிரத்தினே இருக்க போட்டு என்னடா இத்தனை டாஸ்க் போட சொல்றானுங்க முதல்ல இதுல இருந்து பண்ணலாம் டாக் வித் 3 ரூம் ஸ்ட்ரீக்ஸ் ப்ரொஃபசர் அசைன்மெண்ட் க்ரோ அண்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃப்ளக்ஸ் வீடு அக்யூர் ஆல் தி 3 காம்பேட் பிளான்ஸ் அண்ட் யூஸ் தம் simultaneously super acquire all 3 combat plans nice the combat plans நானும் பார்க்கலாம் வந்து இது இருக்குது இது இருக்குது இது மேண்ட்ரேட் வந்து இப்ப நான் செய்யணும் கரெக்டா மேண்ட்ரேட் செய்யறதுக்கு முதல்ல நான் மேல போகணும் மேல போயிட்டு நம்ம இடத்துல போயிட்டு மேண்ட்ரேட் செய்யணும் பார்த்துட்டு லைக்க போட்டு பாருங்க guys Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howland said in Beast Class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or find Deke when you're ready to go. This will be more useful when I have something to identify. சரி பைட் பண்ண வரைக்கும் பார்ப்போம் என்னென்ன இருக்கு கேர்ல போய் பார்ப்போம் முன்னாடி வந்துட்டு யாரு கால் பண்றா எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு அதுக்குள்ள கால் பண்றாங்க நிறைய வெப்சைட் கால் பண்ணும் இன்னொரு எந்திருந்து Rebellion. என்ன பண்ணும் என்ன சொல்றாங்க ப்ரொஃபசர் டாஸ்க் தான் க்ரோ அண்ட் ஆர்எஸ் ஃப்ளக்ஸ் வீடு எங்க தெரியல எனக்கு இதுலயே யாரோ சொல்றதுக்கு என்ன இருந்தாலும்டா இதுக்கே வரடி மேஜிக் வீட்ல இருந்து ஃப்ளக்ஸ் வீட் வாங்கணுமா வாங்கிடுவோம் மேஜிக் வீட் எங்க இருக்குது மேஜிக் வீட்
லைக் போட்டுருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு Hello, in a bit. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Flux வீடை செஞ்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் ப்ரொஃபஸர் கொடுத்த டாஸ்க் அவங்க வச்சுட்டு அதில் மொத்தம்லாம் போகலாம் குரோன் நார்வஸ் ஃபீட் அங்கே போகணும் நான் அரண்டா அதெல்லாம் இன்கன்சீவிங் விளையாடுறாங்க ரீகூட் தான் நம்ம எதுவுமே இல்லை எடுத்தாலும் இதுலயே வந்து மாட்டேங்கிறேன் லார்ஜ் பாட்டா ரொமேட்டா 15 நிமிஷம் நைஸ் இப்படிதான் இருக்கணும் இப்ப என்ன பண்றேன் நான் வெளில போயிட்டு மூணு காம்பேட் பிளான்ட்டுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு முதல்ல இடத்த போயும் நல்ல இடமா எக்ஸ்பயரே பண்ணாத இடமா போயிட்டு பார்த்து கட்டக்கட்டன்னு அடிக்கிறோம் எல்லாரையும் எங்க இருக்கான் இங்க எக்ஸ்பயரேஷன் போட்டுக்கோம் போய் செல்வம் பறந்து செல்வம் வரும் செக் பண்ணனா இல்லையா நான் அதை பார்த்து அனுப்பிச்சு விட்டேன் பார்க்குது எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சு விட்டாச்சு It's like a place right out of a storybook. Hopefully Pippin's one. போவாங்கன்னு தெரியலையே இனிமே இருக்க இடமா பார்த்தா முடிஞ்சு போச்சான் Perhaps not the best place to be caught alone. Was it upper or lower Hogsfield that we raided last week? Petrificus! That one! அதுப்பாதான் இருக்கும் போல நம்ம Petrificus! எதுல இறங்குறது வந்து போயிட்டா Permanent damage to my hearing. Incendio. These things. Oh dear. I'm just warming up. You suckers. Electricity. பண்ணவன் வேலையை முடிச்சவன் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஏய் என்ன இது பறவையா இருக்குங்க Revelio. ஓ இங்கதான் ஆல்ரெடி வந்திருக்கோம்டா
சார் என்ன ஆன் பண்ணாமல் சார் ஆர்லேயே தான் நம்ம பார்த்துட்டு என்னென்ன இருக்கு பார்த்துக்கணும். இது ரொம்ப பெருசா இருக்குது. இதை பண்றோம். ஆறு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. பார்த்துருக்கவங்க ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இவட்ட தானே பேச சொன்னாங்க, இல்லை நான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன். Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Damn right. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Tell me more about this young goblins. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his traits in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? பேசுறது கேக்குது தானே தெளிவா? இல்ல கேம் சவுண்ட் இன்னும் அதிகமா இருக்காரு பாக்குறேன். கேம் சவுண்ட் அதிகமாக இருந்தால்
பிசி ஸ்பெக்கா ப்ரோ ஜெட்லி யோ என்னையா சொல்ற ஜெட்டு எத்தனை நாள் 4 நாள்ன்றது மிஞ்சி போனா வீட்டுக்கு வாங்கிட்டியா கஷ்டம் டெட்லி ப்ரோ பிசி ஸ்பெக்ஸா ப்ரோ இது ஜிபி 46 8 GB ரேம் ப்ரோ விராம் 16 GB ரேம் அதுக்கப்புறம் i7 13th ஜென் பிசி இல்ல ஆக்சுவலா இது லேப் அதான் சரி அதான் சவுண்டு தான் வந்து ரொம்ப ஓவரா இருக்க மாதிரி இருக்கா டைலாக் சவுண்ட் ரொம்ப கம்மி பண்ணுவோம் அப்ப என் காதுக்கு தான் தப்பு இது மூவ்மெண்ட் கேக்குதா உங்களுக்கு நல்லா கேக்குது ஆமா ப்ரோ நல்லா இதுல தான் வச்சிருக்கேன் நான் தெரியும் சிசிபி எபிஎஸ் லாக் பண்ணிட்டேன் எபிஎஸ் லாக் பண்றேன் அதனால பிரச்சனை இப்போ சவுண்டு பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் நான் ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டேன் சவுண்டை வச்சா சின்ன 20 லட்சம் வாயா என்ன சென்னையில ஃபன் இல்லாமலே இருக்கியா என்ன நீ கெட்டு கிளம்பிட்டியா 4 நாள் தாங்க முடியும் பண்றையா இருக்குதியா டெல்லி ப்ரோ நீ விளையாடுவியா ப்ரோ இந்த ஹாலஸ் லெகசி பன்னெண்டு பேர் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் லைக் போட்டு பாருங்க லைக் போடாட்டி புதுசா இருந்தீங்கன்னா சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? என்னது அங்கிள் ஃபெல்போ சாய்வன் நீ தானே இப்ப ஓரளவுக்கு ஓகே தானே சவுண்டு யோ சென்னையில ஆக்சிடென்ட்லாம் சராசரி ஜெட்டு நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் சும்மாவே எல்லா நான் இது எப்படி சொல்றது இந்த வாரத்துமே நான் அப்படி பார்த்தா 5 ஆக்சிடென்ட் காலேஜ் போறேன் நான் காலேஜ் போகும்போது பார்த்த ஆக்சிடென்ட் 5 பார்க்காத ஆக்சிடென்ட் எத்தனைன்னு தெரியல நான் காலேஜ்ல பார்த்த ஆக்சிடென்ட் வரைக்கும் 5 நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கலாம் நம்ம வண்டியை சேஃபா ஓட்டணும் இல்லாட்டி நம்ம பார்த்து போறதுதான் உண்டு வாழ்க்கை எப்ப என்ன தெரியாது நம்மளுக்கு சேஃபா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் எல்லாத்துக்கும் ஜெட்லி ப்ரோ நீ விளையாடுவியா ப்ரோ இதெல்லாம் ஹாகஸ் லெகசி விளையாண்டியா இல்ல விளையாடணுமா எதையும் மிஸ் பண்றோம் பைத்தியமே விளாண்டோம் வேற டேல்ஸ் ஆஃப் ஃபைன் ட்ராப்ஸ் ஒரே நிமிஷம் ஏன் எனக்கு இன்னும் கரெக்டா காமிக்கிறா அஜய் 19 2001 ப்ரோ ஹை 201 அஜய் ப்ரோ ஹை அஜய் ப்ரோ நன்றி அந்த டிஃபெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டிஃபெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்துச்சான்னு பாருங்கண்ணா மறந்துட்டேன் நான் 4 நாள் விளையாடுனால ஒண்ணுமே தெரியல டிஃபெண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டிஸ்பெல்லோ இருக்குது அக்கியோ இருக்குது டிசெண்டோ தானே சொன்ன ப்ரோ நீ இப்ப டிஃபெண்டோ சாரி டிஃபெண்டோ கிளாஷியஸ் இது டிஃபெண்டோ எங்க இருக்குது என்ன தெரியல எனக்கு டிஃபெண்டோ ஓகே ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்லாஷ் போட சொல்றேன் அப்படியா ப்ரோ அஜய் ப்ரோ சேனல்ஸ் புதுசா ப்ரோ நீ அப்படி இருந்தா லைவுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க புதுசா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தட்டு பாருங்க
Delhi 77.5 bro. பார்த்துட்டு இருந்தாரு காணாம போயிட்டாரு. Rebellion. இங்கதான் காமிக்கிறாங்க பாப்போமா. வேர்ல்டு மேப். லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. 10 பேர் பாக்குறீங்க. லைக் இருக்கு. இப்போ வாய்ஸ் ஓரளவுக்கு ஓகே தான், நல்லா தெளிவாக தானே கேட்குது. இல்லையா ப்ரோ, நான் அது டிஃபெண்டோ ஆக்சுவலாக என்ன சொல்றது, இது கிளாஷியஸ்ல இன்னும் யூஸே பண்ணுறது பழகலை. ஏன்னா எனக்கு இந்த செட்டு நான் வச்சிருக்கேன் பாருங்க, இந்த செட்டு தான் இப்போதைக்கு 4 செட் இருக்கா, இந்த செட் இருக்கு. இதுக்கு வந்து நான் இதுதான் வச்சிருக்கேன் இப்போதைக்கு. சும்மா மாற்றி மாற்றி கொண்டு வந்து காம்போ தான் அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசாக போடல. நார்மலாக பேசிக் காம்போ தான் போட்டுவிட்டுருக்கேன். மேக்ஸிமம் சும்மா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் சுற்றிட்டு இருக்கேன். பார்ப்போம், சண்டை கிண்டா வரும்போது நீங்கள் சொல்கிறத பண்ணுறேன். இப்போ சண்டை போடுவான்னு தெரியல, சண்டை போட்டால் பார்ப்போம். வந்தோம் பண்ணுறேன். இப்பயா என்ன போட்டு பண்ண சொன்னீங்க? கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு டிஃபெண்டோ யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அவ்வளோதான் பண்ணிடுவோம். இப்போ சண்டை தான் போடுறேன்னு நினைக்கிறேன். What do you have in store for me this time? I've had enough of Feldcroft. Hope I never have to see it again. Well, if you weren't so forgetful, we'd probably have more. Who goes there? Shit. ஓ, இப்படி பண்ணுமா? இருங்க, வெட்டிஸ் நீ சாவு. You will pay for your deeds. நீரு. You're the one who released Treadwell, aren't you? That was... You were... கூட ஒன்றா வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். தேடிட்டு இருக்க உட்காந்து ஸ்பெல்லாம். சரி. லெவியஸ் யூஸ் பண்ணாலே டேமேஜ் நிறைய தான் வருது. அந்த ரெட் கலர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டேமேஜ் டெல்ட் ஆகுது. இதோட பேர் என்ன, இந்த டிசாம்பிளிங் சார்ட்னு ஒன்று இருக்குங்க, இந்த எக்ஸ்பீரியம் டிசாம் பண்றது. அது போட்டு அதுவும் இதை போட்டு லெவியஸா போட்டு அதுக்கப்புறம் நான் யூஸ் பண்றது இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் டிசாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லெவியோஸா கொடுத்துட்டு முதல்ல டிஸ்பிளேல போட்டுட்டு இருந்தேன். இல்லாட்டி இது போட்டுறேன், பேர் என்ன யூஸ் பண்ணேன், டிஸ்பிளேல போடுவேன். இல்லாட்டி டிஃபெண்ட் ஆஃப் போட்டுருவேன். அந்த மாதிரி தான் மேக்ஸிமம். மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. நான் தான் காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஸ்பெல் கிளாஸ் பண்ணுவோம். ஏன் இந்த இது மார்க்கிங் போகவே மாட்டேங்குது, எரிச்சலா இது. This be Mr. Oaks' campsite. வருத்தம் ப்ரோ, சேட் ஃபார் யூ ப்ரோ. நான் வரசாவுக்கு எடுத்து ப்ரோ 90 கத்தியா கஷ்டம் தான். இப்போ எதுவும் பண்ண முடியாது, கடவுள் தான் உன்னை காப்பாற்றணும். அப்படின்தான். என்னடா உருள்ற சாவலியனும் சாவ மாட்டான் ப்ரோ. நீ முடிச்சிட்டியா ப்ரோ? அஜய் ப்ரோ ஏன் முடிச்சிட்டியா? இதுல போயிட்டு இருக்கா? கிளேஷியஸ், டிஃபெண்டோ, லெவியோஸா, லாஸ்டா டிசெண்டோ. இரு நான் வச்சு பார்க்கறப்ப என்னன்னா சொல்லுவேன். லாஷியோ, டிஃபெண்டோ, லெவியோசா, கார்டியன் லெவியோசா, ராஷா, டிசெண்டோவா? டிசெண்டோ பண்ணிடுவோம். பார்க்கும்
இப்ப போட போறோம் நம்ம. Loyalists. Just Yeah. Oh shit, oh shit. நல்ல காம்போ தான். நடக்கிறதா நடக்க முடியும். இரு நான் இப்ப போடுறேன், இது போடுறேன். ஏய் அதுவே 500ல முடிச்சிடுறானுங்க. ஓ இந்த ஸ்மெல்லு வர்றது டைம் ஆகுது இல்லையா? இது வேற. இது அடிக்காதடா. ஆமா 2 அடியிலே செத்துறானுங்க. யோ காம்போ ஃபுல்லா போட்டு ட்ரை பண்ண முடியலையா? செத்துறானுங்க. பெரிய ஆளுங்கட தான் காம்போ ட்ரை பண்ண போல வந்து. ஒரே நிமிஷம். Rebellion. இந்த உடைக்கிறதுக்கு அந்த சொல்லலாம். அதேதான். இத F1 F2 அதான் பார்த்தேன். ஓ அதான் எப்போயா இது ஸ்மெல் போறதுக்குள்ள பாதி பேர் காலியாடுறானுங்க. காம்போ ஃபுல் காம்போ போடலான்னு பார்த்தா உயிரோட இருக்க மாட்டான். லெவல் 20. Rebellion. நல்லா இருக்குன்னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது. 500 போச்சு இப்ப. ரெண்டுத்தையும் இது யூஸ் பண்ணது. எதை யூஸ் பண்ணாங்கண்ணா தெரியும். ஃபிளாஷ் இயர்ஸும் டிஃபரெண்டா யூஸ் பண்ணதுக்கே அங்க பையன் ஆள் அவுட் அந்த இடத்துல. அதுவே 500 டேமேஜ் கொடுத்தது. 500 சம்திங் கொடுது. Mr. Oaks' trade journal. ஜெட்டு வாய்ப்பு இல்லையா? லக்கு தான் எல்லாம். Rebellion. சரி. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades. பார்த்துட்டு இருக்கவங்க ஒரு லைக்கா போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. Lead me to him. 9 லைக் தான் இருக்குது. மனசு வச்சு யாருக்கும் சொல்லி லைக்கா போடுங்க நண்பர்களே. லைக் தான் தட்டி விட்டு பாருங்க. சேனல் புதுசா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டெட்லி ப்ரோ மற்றும் அஜய் ப்ரோ. என்னடா இப்படி தெரியல கிடைக்குதுப்பா. ஓ பெரிய தலையா பண்ணி. Rebellion. எதுக்கு எவ்வளவுதான் கூட்டம் தானுங்க இப்ப? எங்க இருந்துதான் வெயிட் அடிக்கிறீங்க புரியலையா? லைட் பலபலம் அடிக்குது. ஓஹோ அப்படியா? சரியா நம்மளுக்கு தெரியாம போச்சு. ஓ இந்த லிவியோசா சரியா? எங்க சொன்னான்னு மேப்பை பாக்கலையா நான் உருப்படியா? அதான் Incendio. Yep, I might be cooked here. மாதிரி எங்க போய் இறங்குறான்னு பா. தப்பான எனிமிட்ட ட்ரை பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப தப்பான எனிமிட்ட ட்ரை பண்றேன். அவன்கிட்ட போய் ட்ரை பண்றேன். வெறும் 5 டேமேஜ் தான் கொடுக்க முடியும் அவனுக்கு. மறந்துட்டேன். To find the crooked tree.
பண்ணு நல்லா பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. ஆமால இதே போதும். அருமையா இருக்கு. இந்த இலையை தான் போடுறேன். அதான் 20 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு லைக்கா போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. நன்றி போட்டுக்கோம். அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி நண்பர்களே. பன்னெண்டு லைக் போட்டிருக்கீங்க. 20 லைக் போவோம் கைஸ். Rebellion. ஆமா, புதுசா பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. சரி, அந்த மேப்பை ஃபாலோ பண்ணும். என்னதான் பண்ண மேப்பை ஃபாலோ பண்ணி இன்வென்ட்ரிக்கு என்ன ஐயா இல்ல, இதுவும் இல்ல. கரெக்ஷனா கொஸ்டா இன்வென்ட்ரி மேப் எங்க தான் போகுது பார்த்தோம். இப்போ மேப் கொடுத்தானுங்க. இதை வணக்கம் கிஷோர். சுத்தமா புரியல எங்க இருக்குன்னு கேட்டது. இவ குத்துரும்பல் இல்லையா? காடு மலை இந்த இடத்துல ஒரு கேட்டு. காலேஜ் கேட்டா நம்ம இதே கேட்டா தெரியல. என்னன்னே தெரியாம உட்காந்துருக்கோம். எப்படி ப்ரோ உங்களுக்கு அஜய் ப்ரோ முடிச்சது எப்படி இருந்துச்சு கேமு கடைசியா முடிக்கும் போது? ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக முடிச்சிங்களா? லூஸ் மாதிரி எதுக்கு நான் கேம் இப்ப தெரியாம ஆல்டே 4 கொடுத்தேன்னு தெரியல. ஷிட் காம்போக்கு ஒரு இடத்துல அழுத்தி பின்னாடி போட்டு மாத்திட்டேன். ரொம்ப நன்றி, சந்தோஷமா இருக்குது மனசுக்கு. சுத்தரமா ஆல்டே 4 கொடுத்துட்டேனே. ஷிட் மன்னிச்சிருங்க. கண்டிப்பா டக்குன்ட்டு ஒரு ஆல்டே 4 அழுத்தி லூஸ் மாதிரி பண்ணிட்டேன். புஷ்கி ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம். இருபது கேம டக்குன்னு தெரியாம க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். சரி, என்ன எது நினப்பாதான் விளாடுறேன்னு தெரியல. கேம பைத்தியமே விளாண்டுருக்கேன். ஓப்பன் ஆகா டக்குன்னு செல்ல குட்டி. ஓப்பன் ஆகு 14 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எல்லாரும் ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க நண்பர்களே. நான் அதுக்குள்ள கேம் ஓப்பன் பண்றோம். மறுபடியும் தேவலாம் கூட்டிட்டேன். ஓப்பன் ஆகுதா தலைக்குட்டி? ஓப்பன் ஆகுறா? என்னடா பண்றேன்? இருக்கான் பையன். பையன் இருக்கான். ஸ்டில் நாட் கம்மி. 17 பேர் பாக்குறீங்க. இருங்க, கேம் இன்னும் ஓபன் பண்ணாம வச்சிருக்கேன். நடுவில் தெரியாம க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். வச்சிருக்கோம். எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. க்ளவுட் சிங்க் ஆகும். இப்பதான் க்ளவுட் சிங்க் ஆகியாடா? டக்குனு ஓப்பன் பண்றா. எவ்வளோண்டா போன தடவைக்கு இந்த பார்ட் 6 வீடியோ போகும் போல நடுவில் இது ஓபிஎஸ் ஆப் ஆச்சு. இப்போ என்னன்னா கேம் தெரியாம நானே ஆஃப் பண்ணிட்டேன். குறைத்தனமா இருக்கேன் நானே. லைட்டா அடிக்கடி ரொம்ப குறைத்தனமா சுத்திட்டேன். கைஸ் பார்த்துட்டு போங்க. லைக்கா போட்டு போங்க. டே பேர் பார்க்குறீங்க. ஓசிக் ஓசிக் நினைக்கிறேன். உள்ள வந்தானா இல்லையா?
டைம் எடுக்க போதா வந்துட்டேன் அவ்வளோதான். ஆடியோ பிக்கப் அதான். நாய் சப்போஸ் எதுக்கு கேம் போய் நான் சப்போஸ் போட சொல்லி ஓகே கேமுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம். கேம் ஆடியோ கேக்குதான்னு சொல்லுங்க. வியூவர்ஸ் சொல்லி பஃபரிங்க. நெட் நல்லா தான்டா இருக்கு. நீ ஏன்டா ஓகே பார்த்துருக்கீங்களா உனக்கு போட்டு பாருங்க. கேமுக்குள்ள போறோம். புதுசா சேனலுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அழுத்திக்கோங்க. ஓகே உள்ள வந்தாச்சு நம்ம. ஏன் இந்த ஒளியில் நின்றுருக்கேன்னு தெரியல இப்ப. F3-ஆ? ஷிட். அப்பா ஓய் ஆமால இது வேற அந்த இது வராட்டி அடிக்கடி காலியர்ல இப்பதான் யோசிக்கிறேன் நானு. என்ன கிஷோரி இருக்கியா? இப்ப அந்த மேப்ல காமிச்ச ஏரியா எங்க இருக்குன்னு நான் பாக்கலாமே. இங்க தெரிய பார்ப்போமா மேப்ல காமிச்ச ஏரியா எங்க இருக்குன்ட்டு. இங்க ஒரு சி கிராசிங் மாதிரி வந்துச்சு. எங்க இருக்குன்னு தெரியலையே. இந்த மாதிரி தெரியுது பாப்போமா. போய் பார்ப்போம் என்னதான் இருக்குன்ட்டு. கேம் சவுண்ட் கேக்குது தானே இல்ல கேட்கலையா? கேம் கேக்குதா இல்லையான்னு சொல்லுங்க யாராவது பார்த்து. கேம் சவுண்ட் கேக்குது தானே? கேம் சவுண்ட் கேக்குதா இல்ல கேட்காம இருக்குதா சொல்லுங்க யாராவது. கேட்கல தானே? ஏன்டா யாரா மேல இருந்து சைட்டுக்கு போறாங்க? Okay. Ruling free. Sam a leaping loyalist commander to the ground. Depend on.
சூப்பர் கேட்கல ஆடியோ நைஸ் ரிமூவ் ஆர் ஷூர் யூ வாண்ட் டு ரிமூவ் புதுசா போறோம் மறுபடியும் பெட்டா ஆடியோ கேப்சர் இப்போ கேக்குதா கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கேக்குது ஆயிரம் இந்த குறையும் I may have more luck higher up in the keep. இந்த மாதிரி ஏரியா தான் நினைக்கிறேன் தானே பார்க்க கொஞ்சம் அப்படிதான் தெரியுது. What went on here, I wonder? I don't like the looks of that encampment. Somebody there? Hello? ஓ இதுதான்யா. பரவாயில்லையா தூக்கில் கரெக்டாக வந்துட்டேன் கரெக்டான இடத்துக்கு வந்துட்டேன் அதிசயம் ஆனால் உண்மை 17-18 வரைக்கும் போயிருக்கா நம்ம பிவிக்கு 2:30 பார்த்தோம் பார்க்குறோம் Revelio. அடிவாங்காம பண்றது பார்க்கணும் உயிரோட எப்படி போறது பார்க்கணும் தலைவர் சொல்ல சொல்லி வைப்போம் Glaciers. Wingardium Leviosa. Defender. ஏய் என்னாச்சு திடீர்னு 1500 டேமேஜ் இருந்துச்சு எதுல இருந்து தெரியல எதுக்கு லிங்காடியம் லெவியோசா யூஸ் பண்றாங்க ஓ இது மாறுச்சு Revelio. புதுசா பார்த்துட்டு இருக்கேன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் போட்டு பாருங்க லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா இன்னும் லைக் போட்டு பாருங்க That's what I need. ஏய் யாரா நீ கோபால் நீ சொன்னா Lumos. இது சூசூ Ready to fight? சிம்பிளா எல்லாத்தையும் அடிவாங்க சிறிதளவு அடி வைங்க எல்லாத்தையும் அடிக்கணும் Wizard kind will submit to us once the war is over. Lumos. லைட் போடுறா டேய் தாத்தா லைட் அடிக்கிறாங்க ஆனா மாடு போய் அத சவுண்ட் கேக்குது நல்லா இருக்கு Stone walls do a prison make, sometimes. Never anything interesting. This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Not the one. Leviosa. Descender. You're making this too easy. You won't see. Much this. Prepare to surrender now. Get away! Easily isolated. Leviosa. Call that spell! Glaciers. Defender. பாட்டு பாடுது
அடிக்க வந்துட்டாங்க. பார்த்துட்டு எல்லாரும் லைக்கை போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் போட்டு பாருங்க. பேசுறது கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். Protego! Revelio! கேட்காது புதுசாக பேசுறது. Corco Ruins. Corco Ruins. Corco Ruins. படிக்க தெரியாம படிக்கிறானா தெரியல. What will we find in here? அது இருக்கீங்களா? ஹலோ. Revelio! பறக்கத்தடை ஒரு தீவிச்சிருக்காங்க. பறக்கத்தடை. It's punishment to us all to have that miserable human around. Not quiet. I should have been. Defender! This is where his instincts were spot on. Something bad does it here. Hello, Hamora. Hello, Hamora. Revelio! Levioso! இப்பறா நான் மேல வரைக்கும் போவேன். Revelio! You ought to cut back on pudding. Oi, oi, oi. Ano ba rin yung oi? He'll learn his lesson after being locked away. You can count on that. I will make you. No, pari. Revelio! கரெக்டா தான் போறேன், தப்பா போறேன் புரியல. ஒரு தடவை பேக் ட்ராக் பண்ணி பாக்குறேன். எங்க இருந்தா வரேன் நான்? ஓகே கரெக்ட். இதுல முதல்ல இந்த Defender! Confringo! Incendio! ஓகே ஸோ இது அவ்வளோதான். Incendio! Yeah, so cool. No problem. They are trying to Levioso! Defender! Glacius! Sendo!
Your blood's on Ranrock's hands. Revelio. Confringo. Incendio. Levioso. Defender. Terus mari lagi lihat nggak ada ya. Kenapa? Ini jangan pendidikan. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. வெளியே போட்டாச்சு 12 லைக் போட்டுருப்பாங்க 5 பேர் பார்க்குறீங்க வேற யாராவது பார்த்தீங்கன்னா சும்மா சப்ஸ்கிரைப் புதுசாக பார்த்துருக்கீங்க இன்னைக்கு ஒருத்தர் வெற்றிகரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு யாருக்கு தெரியும் நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது இதுக்கு ஒரு 120 போகலான்னு யோசிக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைபர் நீங்கள் மாதம் வச்சா நடக்கும் கைஸ் இன்னைக்கு மாதம் எவ்வளோ Next time I see Fig or that student. Incendio. Descender. One less human to worry about. I don't have time for this. மொத்த கேம்லாம் எனக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேன் இந்த கேம்ல வந்தா நல்லா இருக்கட்டாதுடா என்னடா நியாயம் மொத்த கேம்லாம் செத்துட்டு இருந்தாங்கடா கஷ்டப்பட்டு நான் A boiler door. How to open it? மாற்றி போட்டேன் I will make you.
Braces. Ball பண்றது கரெக்டா பண்ணும். ஸ்பெல் புக் மாத்த மாட்டேங்குது என்னால. Revelio. Lord Waller. Incendio. Oi. தரக்குது. இடன் ரொம்பலாம் தரானே. Revelio. சார் 2% விக்கிறான் மொத்தம். எடுத்துட்டு அடியே தான் இருக்கும். Gotcha. Revelio. காயின் கிடக்கு. ஓபன் பண்ணலாம். ஓபன் பண்ணே சாவுதான் பா. 10 பேர் இருக்காங்க. Accio. Guardian Leviosa. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. Accio. வந்து சனியா வைப்பாங்க. நீங்க Revelio. ஃபுல்லா இருக்கா? எதுவும் பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம். புதுசா பார்க்குறாங்க, பார்க்க இது லைக் பண்ணாம பார்த்து லைக்கை போட்டு பாருங்க. Leviosa. Defendo. You can't stop us. That was meant for me. Defendo. Braces. Descendo. Leviosa. Expelliarmus. Revelio. Gear slot full வந்து உயிரடிது வர்ச்சை. எஃப் தாக்குனா புரியல. ஜெயில் செல் மாதிரி இருக்குது. இவனை தான் காப்பாத்தணுமா? Hello, Mr. Oakes. Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening. நான் பாத்துக்கிறேன் தலைவரே, ஏன் பயப்படுறீங்க? I've heard them speak of it. I
need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Books கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம. ஒரு வாண்டை கண்டுபிடிக்கணும். வாண்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இங்க போகணும். கடினமான இடத்துக்கு போறோம். ஆல்ரெடி ஸ்கேன் போட்டு பார்த்ததுல நிறைய பேர் இருக்காங்க வீட்டுக்கு எங்க. Oi. Descendo. One way or another, we'll get what. Pergita ஏதோ ஒரு இடம். பாஸ் இல்லையாடுறான் ஆமாண்ணா. See myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation worked out. Lumos. Glacius, defender. Rather unwise coming back this way. எல்லாரையும் ட்ரை பண்ணலாம். இல்லை இருக்கானுங்க ஆளுங்க. Lord High Head. Boleh ni. Patah dia. Descender. Saya pakai dulu. Expelliarmus. Patron dah dipik. Bond எங்க போறது? Revelio. ஓய் மெர்லின் ஸ்டைல் முடிச்சாதான் ஸ்லாட் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்க மாட்டேன். என்னடா அர்த்தம் அந்த ரைட் மூளை யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு நிறைய. பஞ்சு மிட்டாய் அடா சூ பேரு படிக்க மறந்துட்டேனே. அடப்பா பஞ்சித்துன்னு படிச்சிட்டேனே யாராச்சு. கண்ணு பிரச்சனைன்னு பார்த்தா எல்லாமே பிரச்சனையா இருக்கு என் வாழ்க்கையில. சாரி ப்ரோ உங்க பேரை தப்பா பிடிச்சிட்டேன். பஞ்சு மிட்டாய் விளாக் மன்னிச்சுக்கோங்க. பஞ்சித்துன்னு படிச்சிட்டோம் உங்க பேரை. Revelio. ஷிட்டா இருக்கனே இந்த மாதிரி பேர் படிக்கிறது. சாரி ப்ரோ. எங்க வாண்டிங்க தான் இருக்குது. இங்க இருக்குது. This must be Mr. Oakes' wand. Perhaps now he can set himself free.
புதுசா பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சேனலுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க guys. உதவியாக பேர் புரியாதவங்க கற்றுக்கணும் வாழ்க்கையில் பேர் பிடிச்சிட்டு முடிச்சுட்டு வேலை வந்துட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். நைட் டைமும் முடிச்சுட்டு ஒரு 10 15 கேப்பில் கால் பண்ணலாம். ஓபன் பண்றானே அதான் பார்த்தேன்டா வாங்கிட்டு எதுவுமே பண்ணாம அமைதியா இருக்கிறாருன்னு பாக்குறேன். You did it! I found my wand and... Of course, wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oaks. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every canut on me. All I can say is thank you. Truly. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oaks. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oaks. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Revelio! Mr. Oaks was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Money. லைக் சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டுக்குவாங்க நண்பர்களே. எல்லாம் நான் தேவையில்லாம பட்டேன். Revelio.
ஆல்டி F4 வேற ஒரு விண்டோ கழுத்துறதுக்கு பதிலாக இந்த விண்டோ கத்துட்டேன். நடக்கிறவங்க நன்மைக்கு. டார்க் ஆர்ட்ஸ்ல போடுவோமா கோர்ல போடுவோமா அதை? ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. லைக்கு சார்ந்தீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி வந்தோம்ல மறந்தே போயிட்டு எப்படி வரணும். Goodness. Not about 10 by myself. இந்த ஏரியாலாம் பார்த்தோம். இந்த மவுண்டன் இதுவா இந்த தட்டை சைடு சொல்ல மாட்டேன். Shit at this driving thing. Revelio. Ting ting எதுவும் தெரியல. Accio. Revelio. இத்தனை தடவை உள்ள வந்துருக்கோம். இவரை கூட தெரியல. கூட தெரியும். Aloha Mora. Revelio. இதோட இந்த கதவு தெரியாது. இந்த கதவு என்ன கண்ணுன்னு தெரியாது எனக்கு.
Revelio. Aloha Mora. Revelio. பிளான்ட் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போய் பார்ப்போம் பிளான்ட்டை. இன்னும் இங்கே இருக்குதா? Revelio. Oh, hello. Hello, Adelaide. How are you and your uncle doing? Very well, thanks to you. The more I learn about Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. Revelio. இவர் 2 round லைவ் கொடுத்துருச்சு. ஆயிரம் 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. 10 நிமிஷம் வேலை ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Revelio. Brilliant. கார்லிக் போய் சந்திப்போமா? ஃபிளிப் பண்ண ஜெகர் கைங்க வணக்கம்.
Revelio. உள்ள போயா எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. லைக் படம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். லைக்கை கொடுத்து பாருங்க. என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல, காணாம போயிட்டாங்க. Professor Black class அவங்களா போனாங்க. Professor Garlic எங்க போனீங்க? Perhaps a hybrid. Bouncing tentacular. Accio. Levioso. Glacius. Incendio. I finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Tanya masih sudah tak. Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do in the greenhouse. Just Rependo. find the plants, please. Reparo. Flipendo. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bow truckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. Damn. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain.
He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your Wigan trees. நீங்க சொன்னா என்னால பண்ணலாமா ப்ரொஃபசர் கார்லிக்? அவ்வளோதான் வாங்கி போக வேண்டியதான் ஆரம்பிக்கும். காலத்தோட கட்டாயம் கட்டி போட்டு வச்சிருக்கேன். Back out. Revelio. நேரம் உள்ள விடலையா? கதவை போய் திறக்கணுமா? டேய் I saw you fight that troll in the village. You were incredible. ஃபேன்ஸா இருக்கீங்க எல்லாம். நான் உங்களை போட்டுருக்கேன். Revelio. 20 லைக்கா போலாமா? டீக்கா போலாம். நீ சொல்றது. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. இளைஞர்களை போய் பிடிக்க போறோம். That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Revelio. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It would be nice to keep them safe.
All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Sorry. Wait, என்னடா இதுக்கெல்லாம் ஸ்லாட் போட்டா என்னடா அர்த்தம்? உள்ள வாடா. You got one! உள்ள போ. இல்லையா அப்பா உள்ள போ. பட்டாப்பட்ட அனிமல்க்கு என்ன பண்றதுனா இப்ப? Flipendo! Glacier! Defendo! Levioso! Descendo! Toma. Flipendo! I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment and they should return. Fair. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. இதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணிடலாம்.
Biosaக்கு எதிராக Leviosa! I'll look after you. கோழி பிராவா I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Wingardium Leviosa, Flipendo! Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. நம்ம இந்த அனிமல்லாம் முடிச்சு நம்ம ஏரியால வச்சுக்கணுமா? Accio! Incendio! Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. Revelio.
Revelio. வெயிட் எதுவுமே சொல்லலடா, எங்கடா போய் எனக்கு தெரியல. செஞ்சு பக்கிக்கு ஆயிடுச்சாந்து. Revelio. வீட்ல எப்படி வெயிட் பண்றது? தம்பி ஒன்றும் கொடுக்கல. தம்பி ஏதாவது கொடுப்பா தம்பி. நம்பிக்கிட்டே இருக்கேன் தம்பி. இன்னைக்கு நேரம் ஒன்றும் தர மாட்டானுங்க. டைம் ஆமா சேவ் பண்ண முடியல. Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. ஓய் எல்லாம் புரியுதுடா. டைம் வர மாட்டேங்குதுடா. தயவு செஞ்சு இந்த இது நோக்கக்கூடாது. Revelio. இந்த இன்சைசன் வேலைப்படுத்த பண்ணிட்டேன். தயவு செஞ்சு சொல்ல ஸ்பெல்லு போட்டு தான் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஸ்பெல்லு போட மாட்டேங்குது. அப்புறம் இல்லையாடா, எப்படா நான் வெயிட் பண்றது புரியலடா எனக்கு. ஏய் எப்படா பண்றீங்க சொல்லுங்கடா. பத்துறாங்க தெரியல எனக்கு. இதுக்கான என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. இதுக்கான என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. எவ்வளவுதான் அந்த ரைட்டா கிளியர்? அது கிளியரா ஒன்லி மேஜிக் பிடிச்சா
செத்துட்டியா? இல்ல சாவல சாவல. இங்கே ஆயிடுச்சா? ஓகே. எல்லாத்தையும் நான் ஏதோ லூஸ் மாதிரி பண்ணிருக்கேன். லூஸ் மாதிரி பண்றேன்னா யாராவது சொன்னா பார்த்துட்டு இருக்க யாராவது என்ன பொண்ணுன்னு தெரியுமா? பேக்கு மாதிரி பண்றாங்க. Wingardium Leviosa. Leviosa. என்ன பண்ணுவேன்? போலாம் போலாம் போயிட்டு இந்த இடத்துக்கு போட்டு ஏச முடிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ மறுபடியும் வராட்டி காண்டு தான் ஆகுது. அப்படின்னா Descendo. Leviosa. Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. Hey, Gopal, time எப்படி மாத்துன்னு எனக்கு தெரியாதுடா. யாரா நீ? முருடா. வெயிட் அந்த இது வரும் அதுவும் சொல்ல மாட்டான். ஏய், என்னடா லூஸ் சொல்லலாம்னு இருக்கானுங்களா? பத்திக்கினே இருக்கிறேன்டா. ஏதாவது எஃபி வெயிட் டிக்கெட்னு சொன்னாங்க. ஒன்று இடம் முடியலன்னு பாட்டேன். எஃப்எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுறான். பர்காசமாக காண்டேறேன். சரிடாடி. கண்ட தருவோம் அதான் பண்றா பாவி. இவன் சொல்றது நானே ஏதாவது பண்ணிட்டு போயிருந்தாடி. ரொம்ப தண்டை மாதிரி தான். இது சரிப்பட்டு வர மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவனுமே சரிப்பட்டு வர மாட்டானுங்க இந்த விஷயத்துக்கு. நம்மளா இறங்கினாலும் வந்து போல லைக்கில் இருக்கு. Revelio. Protego.
டீம் கிட்ட வேற ஏதாவது வேலை பார்ப்போம். உனக்கு முடியாதனால கண்டத்தான் அப்பதான் நைட் ஆகும். மேனுவலா நைட் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ண போறியா? மறுபடியும் ட்ரையல் பண்ண போடா. I know a Merlin trial when I see one. Incendio. Shame you're so foul. Revelio. Revelio. Accio. பார்த்துட்டு இருக்கோம். மேக்கப் போட்டு போகிறதும் இருட்டாகிற வரைக்கும் வேலை பண்ண போகிறோம். அந்த இடத்துல எப்பழுத்தி வெயிட் பண்ண முடியல. அந்த இந்த 3 காஃபை அதை முடிக்கிறது ட்ரை பண்ணி பார்த்தா கிவ் அப் பண்ணுறா. Accio. Flipendo.
Descendo! Confringo! Expelliarmus! Accio! Revelio! Revelio. Oi. Already in the spotting a bit, huh? Usa பார்த்துருக்கோம் லைவ் போட்டு பாருங்க. Revelio. Here? Accio. Depulso. What? This mercy trials won't get the best of me. Ay, genie, kande urustane. Video lande apna pushega. Ande mara chala irukku. இதுக்கு மேலே இந்த நைட் ஆகலான்னு தெரியலடா என்னன்ட்டு இப்பயும் போய் பார்ப்பேன் இப்பயும் வரலன்னா அதுதான் கண்டாயிரம் நீங்களே சூப்பரான்றோம் Revelio. போங்கடா பிடிக்கிற மூடே போயிடுச்சுடா எனக்கு நைட் ஆலையாடா வந்து Leviosa.
Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. Yeah. தலை வலிக்குதுடா எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஏன்டா இது பண்ணிட்டு கிஃப்ட்லாம் கொடுக்க முடியாதுடா ஒரு சாலைக்கு பண்றத அனிமலை பிடிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு நேரம் தான் நிக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் ஏன்னா தப்பா பண்றேன் எப்போது கை மாத்துறது தான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு செல்ல குட்டி வாங்க நீங்க Everything's all right now. Revelio. Levioso. ஒண்ணு கரெக்டா